எவ்ரிவான், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவாக இருக்க போகுது. ஏன்னா இதில் நிறைய பெயிண்டிங்ஸோட சில அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் ஒன்று கொடுக்க போகிறேன். இன்றைக்கி நான் ஒரு சிடியில் வேஸ்ட்டான ஒரு சிடியில் பெயிண்ட் பண்ணுறேன். அது ரொம்ப நாளாக எங்கள் வீட்டில் யூஸ் இல்லாமல் இருந்தது. ஸோ அதில் பெயிண்ட் பண்ணலாம், அது ஒரு ஆர்ட்டாக கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதில் பெயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதில் 2 கோட்டிங் தேவைப்படும். ஏன்னா ஒரு கோட்டிங் கொடுக்கறதுனால அது ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும். ஸோ டபுள் கோட்டிங்கில் தான் அதை பெயிண்டிங் பண்ண முடியும். அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு அதில் ஒயிட் கலர்லேயும் பிளாக் கலர்லேயும் நான் பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே ஒரு ஃப்ளோரல் ஆர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்திருக்கேன். நான் ஆல்ரெடி பிளாக் கலர் நான் ஷார்ட்டில் பெயிண்ட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன். நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் ஒயிட் கலரில் பேஸாக கொடுத்த அந்த சீடியில் நான் ஃப்ளோரல் ஆர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்புறம் அந்த நைட் எனக்கு ஒரு கமிஷன்டு ஒர்க் வந்துச்சு. ஒரு பர்த்டேக்கு கிஃப்ட் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பெயிண்டிங் கேட்டு வந்தாங்க. ஸோ அதுக்கான ஒர்க் தான் இப்போ நான் பார்த்துட்ருக்கேன். இது அவங்க ஒய்ஃப்க்கு கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு கப்பல் ஆர்ட். அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரியான கேலிகிராஃபி டிசைன் ஹார்ட் ஷேப்பில் போட்டேன். நைட் அவ்வளோவா லைட்டிங்ஸும் இல்லை. அதனால் ஃப்ளோரல் ஆர்ட் மட்டும் நைட்டு முடிச்சுட்டு மறுநாள் கேலிகிராஃபி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் இன்றைக்கி நான் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அது ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட். நான் போன மந்த் ஒரு கிவ்அவே கொடுத்துருந்தேன். அந்த கிவ்அவேக்கான வின்னர்ஸை Jan 7th அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இப்போ நான் அதை அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய கிவ்அவேக்கு நிறைய பேர் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க. அவங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. ஆனால் நான் 3 வின்னர்ஸை தான் சூஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருந்தேன். யாரோட ஷேரிங் ரேட் அதிகமாக இருக்குதோ அவங்கள நான் வின்னர்ஸாக சூஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதுபடி நான் வின்னர்ஸை அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ வின்னர்ஸ் யாருன்னு நான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் அருணா அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹசீனா. தேங்க்யூ ஷர்மீன். ஸோ நீங்கள் 3 பேரும் எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள். உங்களோட கமிஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு சொல்லுங்கள், அதை நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் சீக்கிரமே. தேங்க்யூ ஸோ மச் யூ 3 of you. அப்புறம் நிறைய பேர் எஃபோர்ட் போட்டு நிறைய ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்லாம் அனுப்பி வச்சுருந்தீங்க. ஸோ அவங்களோட எஃபோர்ட்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் அவங்களிருந்து 3 பேரை செலக்ட் பண்ணி டோக்கன் ஆஃப் அப்ரிசியேஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் டிசைட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அவங்க 3 பேரோட நேம் லிஸ்ட்டும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடில் வருது. ஸோ அதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. Rifka, Chitra Devi and Sumaya Salim, thank you so much. You guys means a lot to me. நான் இது ஏன் கொடுக்குறேன்னா உங்களோட எஃபோர்ட்டையும் நான் நோட்டீஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஸோ
கிவ்அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ. இனிமேலும் நீங்கள் எல்லோரும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். அப்புறம் இன்றைக்கி நான் போட்டிருந்த பெயிண்டிங் வீடியோ எப்படி இருந்ததுங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். You guys in the next painting video. Thank you so much. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through